The Gambia Red Cross Society, in partnership with the Spanish Red Cross and the European Union, will disburse up to an amount of $21 million to the tourism sector's informal associations and individuals. The project will support beneficiaries to restart or diversify their business, while each of the selected aid associations is to build or renovate their, of course, damaged structures that were caused by the impact of the COVID-19 pandemic. Moses Imendi has the details in this report. The European Union-funded cash grant will be implemented by the Gambia Red Cross Society and the Spanish Red Cross. The COVID-19 Livelihood Project will also support and strengthen public health and socio-economic systems to reduce the impact of the COVID-19 pandemic in the Gambia. As part of the project's main goal, the Gambia Red Cross Society will disburse a cash grant amounting to $21 million to 415 individuals and 8 associations in the tourism industry. $37,000 will be given to each individual member, while $510,000 will be provided to each of the 8 associations in the industry. Corrado Pamploni, EU ambassador to the Gambia, said the project was developed in the context of protecting vulnerable groups following the pandemic and to also tackle long-term development issues. He speaks on the essence of the cash assistance program and identified the priority groups. The cash and voucher assistance program also addresses the most affected small and medium business by providing guidance to adapt career paths to changes in labor and market needs, providing technical assistance for business plans and in-kind support, and lastly, by supporting the community microfinancing system, the saving groups. Due to the vulnerability of the tourism sector in the Gambia to external shocks, the Tourism Association identified the following priority groups: Juice Pressers Association, Fruit Sellers, the Hairdressers Association, Craft Vendors Association, and Federation. Ambassador Pamploni said a gender lens was applied because women are the hardest hit economically by the COVID-19. Alassane Senghor, Secretary General of the Gambia Red Cross Society, highlighted the strategy of the Red Cross Society in the Livelihood Project. Red Cross, since the beginning of the COVID, we did have a strategy, and our strategy was twofold. The first was to respond to the health emergency, which is to save lives and also to cut down the transmission. The second part was to look at the medium and the long term. And for the medium term was basically to help families, affected families, and in terms of their livelihood. And we did disburse some funds to families, households, to help them to survive through the COVID. Now, the link to that, and that's why we are here today, is basically to do cash grant, to look at the long-term implication. As you know very well that COVID had a lot of negative effects on the tourism sector. He said his office has provided training for the beneficiaries and worked with them to develop project proposals that underwent a scrutiny and approval process. Mr. Senghor said the cash will be provided to support the beneficiaries to rebuild and diversify their businesses. Hamad N.K. Bah, Minister of Tourism, described the effort as a milestone in supporting those affected by the COVID-19 pandemic. As I said, everybody was a victim and still a victim, but the tourism industry and workers became the most victims. Some of them have lost families. I remember that during the period I used to meet some of them, some of them lost marriages. Some families got broken because it was, and it is still very tough. It's not an easy one. And I believe that this intervention will also help alleviate, not completely, but at least give another breathing space for those who have been
severely affected in the industry. He urged the beneficiaries not to invest the money on wrong purpose, but rather improve and expand their businesses. Minister Bah revealed that the government is working with the World Bank on a project that, if successful, will be the biggest single check the bank ever gave to any ministry in the country since independence, adding that it will be a game changer for the tourism sector. The Livelihood Project will strengthen the health sector by providing personal health and laboratory equipment, as well as protect the most vulnerable communities against the effect of the pandemic by supporting families in access to food and essential needs with monthly distribution of food and cash based on the beneficiary needs. Moses Mendy, Eyeafrica News. All right, thank you, Moses, for that report there. Of course, you know, a very good development there. Of course, the informal sector being supported amidst the, you know, severe impact on their activities that was, of course, triggered by the impact of the COVID-19 pandemic. As you all remember, it was quite a very, very difficult years for almost for everybody, but more so for those that were within the tourism sector, being the formal or informal, but especially the informal area was more of the most affected people. But of course, eventually they have got some support now from the Gambia Red Cross Society. Of course, they have through their partners, by the way. There is, of course, the Spanish Red Cross Society and the European Union, of course, of which I think would help a great deal to resuscitate some of their activities, you know, at this point in time. An amount of $21 million will be dispersed among them. Yes, Modnyang, quickly, ñu ngi ko doon wax léegi ci tourisme bi luñ ko yaakaare ak jafe-jafe yu ci am bu fekkee ne doomi réew yu nekk ci réew yu tubaab Europe, America wala wherever yu buñ ñëw ci réew mi sax ñun dañuy am problème. Loolu moo feeñ nag ci Covid période bi 2019 2020 ba 2021 partly la gaay commencé ñëw ba bu ñëwtee am na yu bari ci secteur tourisme bi dafa am ay jafe-jafe ba ñeneen ñi sax dañ ñàkk seen liggéey ñeneen ñi mënuñoo dundal seen ay njaboot am ci problème tey nag ñooñu la Red Cross gis dañu yelloo ndimbal ñu lekkaloo ci tamit ak seen partners yi yet still doo ci mën a génnee tubaab bi ñoom ñoo ci ñëw jëlaat seen xaalis di ci dugalaat jaarale ko ci Red Cross pour ñu mën a dimbale ñooñu loolu dafay del ci li ñuy wax rek coow li ak li mënta bari comme ñun motale wuñ foog gaay jàpp ci waaye nag nit foo dugal sa xaalis rek sa gémmiñ mu ngi fa so loolu moo tax pour ñu am autonomie buñ soxla mu ne that independence yi coow la moo fi bari waaye du gaaw bu fekkee ne sax dina musa am. balaa nga am booy am ñaari xel si mbiri tubaab bi nit ñuy rawee ak nit ñi war a élevé da nga demul Europe rek waaye laajee ñi dem Europe ñoom ñu dem fekk Europe men nu men da nga su ma benn waaye mu ne bu mu demee Amérique ak Europe dafa lu mu njëkk a laaj ci bopp kañ la ñuy liggéey kañ leen liggéey seen dëkk yi. si jamono bu ñu jëlee fii ñu dem ñu yóbbu ñu. yes xam nga soo déggee colonisation gars yi luñ defal foofu yëpp. ñu maam yi la dañ ñëw sax xam nga fekkoon sax da nga ñëw Afrique nga jël ku mel ni comme Amadou déedéet waaye dañoo seet ñu ëpp doole yi am njëriñ. waaw ci ñooñu la ñoo tànn góor xam ne ne góor la de waaye ñu mel ni comme man soxlawuñ ñooñu waaye ñu mel ni comme ñang ak ñu ëpp ñang gën a dëgër ñooñu ñu Afrique soxla ñu ne yéen amul soxla te lu ci gën a yéeme mooy dañoo ñëw weccoo nit ki ak li nga xamante ne ci jamono jooju darul dara ka waaye foofu su xëy na xam-xam bi ak tolluwaay bi li gars yi di wax ne niveau foofu la tolloon ci jamono jooju si suñu maam yooyu ndax doomi adam ku ko wecci ak xorom ak yeneen yu mel noonu te loolu moo ci dafa mel ne loolu moo foofu lañ toll woon daal ndeysaan yéeme na daal. waaw yéeme na dafa yéeme trop léegi xoolal rek koo xam ne nii pour mu ñëw gane si Afrique rek ay millions la si Afrique di gagné léegi ñàkk a ñëw si Covid bi rek économie gi africaine sax yëg nañ ko soo loolu compare loolu nag ak ñun ñu war a dem si ñoom te ñun bu ñoo dem si ñoom faye lu du jeex te ñun suñ demul si ñoom di leen wàññi dara. soo kon moo tax am dañ ñu fa soxlawut sax. waaw buñ sañoon duñ fa dem. moo ñu ci xeex boobu lañ nekk xoolal migration bi bu mu taree fii dañ demoon ba jafur xamuñ lan la ñoo def. jël ci ay millions di ñëw di def ay séminaires
di def ay discussions di engage African countries di ba si pose ay sanctions. Gambie bu bañee fii sa doomi réew duñ ko indi dañoo ay visa li fi ñëpp lañoo ko demoon Yahya Jammeh loolu bokk na li tax mu am ak tubaab bi problème. dafa dañ bëggoon a repatriate Gambien si mooy leen kenn du fi ñëw. duñu wàcc fii. kenn du fi wàcc. ñu ne boo fi wàcc duñ la jox dimbal mu ne bu yeboo yàlla basket yàlla baa ngi fi. te gis nga fu mujj ak. waaw loolu la Amadou man d'accord naa waruñoo def yàcc na ya sax loolu moom non waaye dafa am lu nga xam ne ni lu yàlla mooñ la ñun mënuñ si dara waaye nag bu mu tax tam ñun ñu ne yàcc na ya sax dafa am lu nga xam ne ñun ñoo ko moom ak suñu bopp yàlla moo ñu ko jox ñi si indépendant te xaarul si amul kenn ku mu am doole ba kooku noonu mu munoo tax mu mun a téye loolu tey boo demee si mbiri wér-gu-yaram rek tey am nañ doomi africaine yu jàng ñi ngi si tubaab bi di ko liggéey nangam nangu ñoo ñëw Afrique sax because of pays bi li ñu si war a am bu ñu leen war a fay fi mën nañ leen a fay bi ñoom boo ñëwee xam nga loolu yëpp dañ la dee ñëw seconde li ñoom àq ak yelleef bu ñoo jox nit tubaab bi ak lu ñu dënga ñoom ñu ngay xeex corruption ñu ngay xeex démocratie ñoom amuñ ko sax parce que buñ sampal Afrique boobu moom amuñ ko corruption na waaye respect neen humanity nit iman den ko respect nit si boppam den xam value nit ñoo tax ñu respect nit ba respect nañ seen luwaay yi bari si ñu si ñoom respect nañ ko ba tax na ifin fu police nekku sax yow li nga war a def doo ko def discipline dañ leen ko mooñaal waaw dañ leen ko mooñaal moo tax nit ki boo fi jógee sax nga nekk nit ku ñuul nga dem fa ñoom dañoo jël système buñ dund ñu dugal ko ci yow moo tax nga gis nit ki am na nu moo yegg Europe bu ñëwee Afrique wala mu dellu soit Gambia pour mu diil ak Gambien bi wala pour mu jëm fee fi def dara sax bu xalaatut dëgg-dëgg du ko def this is the problem waaw système bi ak ni liñ dugal ci moom ak lim fi fekk ak ni ñoo doxalee dafay wax ne lii mënut a nekk. that's it anyway du yombare waaye ñun tam bu najaa ci ñees ñu foog ñu liggéey te xam nañu si leebul bi la ñu yàlla teg leebul boobu nag dañ koo jéem a liggéey jàng ñëpp la fi nekkal ku jàng mun ngay xam liggéey ku liggéey mun ngaa am gëstu ku gëstu mun ngay gis soo loolu nag taxul nit ki ñuul war a xeeb boppam but lii problème bi mooy dafa am ku ñu tiim te kooku noonu amuñ si pexe te nii la ñu def depuis démb loolu la yàlla dogal waaw waaye nag buñ yaacaaral ñun war na mun a defal suñu bopp lu bari war na mun a nekk waaye tey amul moom foog naa ne am na solo. waaw ndimbal bi am na solo waaye ministre of tourism Covid yàgg na si 57 years mu ngi fi waaye département la bu nga xam ne mu ngi indi xaalis waaye impact bi nit ñi gisuñ ko tey xaalis boobu su fekkoon ne tey xam nga lii ak mu art and culture si ronam la nekk xaalis bu moo am foofu noonu tey su fekkoon ne dimbale nañ si art and culture ñu dimbale suñ artistes yi suñ ñi nga xam ne ñoo amee si mbiri aada yi ñu ko yëngatu groupe troupes yooyu noonu but non amu fa léegi sax seen njëriñ bi pour nga gis ko si réew mi mu am nga gis impact bi problème la fi njëriñi ministre of tourism ban impact la wane si askan bi lan la lu mu defal askan bi luñ gis loo xam ne di nga wax ne lii kay tey tourisme yi seen ñëw fi am na njëriñ si réew mi bu ko tey million li ñu fi indi lii la jëriñ réew mi léegi lan loolu lay laajte. loolu la xam nga département boobu lan leen defal réew mi. waaw loolu la xam nga ñoo dañoo contribuer ci doxalin réew mi par exemple soo waxee ci gross ci GDP bi ci tourisme daf si am pourcentage bu am solo moo tax seen ñàkk a ñëw bi tey secteur yu mel nii. but lan impact bi ne askan bi gis nañ ko foofu laay waxee xam nga impact bi xëy na foog nga fiil ñu nekk si secteur boobu. ñoo koy fiil non loolu ko doxut amul loolu doxut tey soo demee ñu nekk ñi yëngu si àll ak suñ théâtre kat yi suñ musiciens yi suñ ñu nekk si tourisme bi lañ nekk waaye ñooñu gis amuñ dara te tourisme te ñu ngi under ministre of agriculture ministre of tourism kay sori xam nga agriculture mooy suma problème temps yi ñu ngi si waaye ban bénéfice leen amuñ ko ñooñu ñoom rek ñoo fa nekk di bénéfice. ñoom waaye ci time Covid bi ñoom tamit dimbale lañ. waaw ban dimbale dara leen fi defalul nit ñi nga naan mën a dimbale. non compal nañ leen. waaye compal yooyu noonu dafa mut dara ban compal. waaw dafa matalewut wala matut wala ni ñu ko bëgg amee waaye am nañ ab stuut. booy art and culture mu ngi nii mënut a dimbale benn artiste bi mënut a dimbale benn troupe bi théâtre mënut a dimbale kenn kuy yëngu si adoog ci saan soo leen waxee ñu ne amuñ te ñu ngi under ministre of tourism and culture defaluñ ñuy yëngu si culture dara te ay millions mun faa dugga. ñu ngi def kay xanaa lu ñu. non defaluñ gars yi dara leen defaluñ gars yi. def nañ dara kay xanaa kay nga ne yokk. luñ defal gars yi. léegi affaire yi def de. normally sax tey ministre of tourism tey waroon nañoo mun a tabaxal sax arène lamba gos loolu aada ak cosaan la
amul njëriñ askan bi laa wax moo koy def de amul njëriñ askan bi ministre of tourism amul surtout bu jamono bii nag benn njëriñ la amul pour mu leer sax loolu la benn njëriñ amu ko fi maam yow lan nga gis ci initiative bi dimbale li nga xamante ne mooy informal sector bi pour ñu jafe-jafe yi ñu dund ci Covid yi ñu mun cee génnaat teguwaat ci raay bi xam naa ne sax du ñu jàpp ne yéenay dafay yomb waaye tamit ministre bi sax di amat mu ngee ñaax gars yi xaalis bu ñu leen jox comme moom ñun ñu ko waxee ña moom garoon naa gën a mun a def wala defin bi sax ñu bari xëy na mun nañ cee wax ne lan la ci réew mi ndax réew mi mu ngi cee gis boppam waaye nag jàpp naa ne bu fekkee ne nekkutoon mbas mi amaana xëy na yëf yi doon gën a feeñ waaye nag ndimbal bi foog naa war naa mun a ñëw naa di right time pour ñi xam naa ñu mun a teguwaat ci seen business yi mun a jogaat. waaw jërëjëf xam nga man dama dee uteeg nit ñi xalaat ak gis-gis ci lu bari. ok man li ma jàpp rek mooy ne EU ak Spanish Red Cross bi ñëw dooleel li nga xam ne moom moo nekk Gambian si nekk ci secteur bi réew mi lañ ko defal 21 million dollars yi xaalis la ci man ak yow waaye gëm naa ne du xaalis ci liñ yaakaar ne moo war a suqali réew mi ci wàllu koom-koom ci secteur biñ nekk di waxee ndax pour gën a leeral foofu mooy dañ tànn ay association ak ay individual ci ñi nga xamante ne xaw ma process bi naka la demee criteria bi lan la waaye dañ ci tànn foog naa ne aide ci ñoom ak ay individual ñi nga xamante ne dañ ci doon yëngu waaye am ci jafe-jafe ñooñu la ñoo jox xaalis bi pour ñu mun a dooraat seen business bi comme na waaye tamit Gambia Red Cross buñ leen fàtte ñoom ñoo ci jaar focus bu mu nekk ci tourism ministry bi xëy na as tourism minister dañ ko invite pour mu fekkee jotaay bi waaye li Red Cross as seen partnership ñoom ñoo ko yombal waaw foofu li tax ma wax ko mooy Amadou tey xoolal dëgg la comme niñ ko waxee waaye man li ma gëm rek mooy ne tubaab yi ñu ngi bañ ñin ñi dem fa waaye ñin buñ bañoon ñoom tam ñi ñëw fi wallahi soppeeku dina am ci ñin ñëpp xam nga lu tax tey ñoom lim leen jaral ba buñ fiy ñëw ñi am luñ duunal suñ gafaka am na lu fi nekk te ñoom amuñ ko ñin tam lii tax ñiy teg si suñ bakkan ne dañ fay dem pour uuti lu fi nekkul ci suñ koom-koom ak ci suñ am-am dañ koo amul moo tax ñi fay dem benn ñu ci bari ci ñoom tey buñ dundee naaj dañoo ñëw fii loolu ñoom mënuñ koo jënda maam waaw déglu ma wax la xam naa fi ngay waxee waaye tey ñoom waa déglu buñ defoon loolu est-ce que tey loolu buñ waa déglu ma ñëw xam nga lu tax ma la benn ci loolu ñaar mooy xoolal tubaab bi buñ ñëwee nu ñooy exploiter suñ youth yi muy góor yi nga xam ne tey daf leen di jaral ne topp benn mairie tubaab tax na doo xëy doo gont nga waroon a amee sa njaboot di taxawaaloo xale jigéen yu nga xam ne waroon nañoo nekk yaay yu mun a jur président waroon nañoo mën a nekk yaay yu jur Serigne Touba yaay yu jur Serigne yu mag yi on a sang ñi dem di yàq seen adduna ci tubaab yi ñoo ñu koy yàqal bu ñu fi ñëwee loolu ñun munuñ koo janda ci alal comme 21 million bii ñi ñuy jox ak yooyu pour ñëw yàq suñ culture yàq suñ jikko ngir jaral na leen ñoom bu ñu fi ñëwul munuñ koo am ñun ñoo war a respect suñ bopp si suñ dignity ñàkk jaay suñ ngor ci la daloon suñ maam yi ñi ñu doon yóbbu tey ñoom ñi fi ñëw dañuy yàq loolu moo nekk ci système bi. loolu kan ngay blame ci loolu. who is to be blamed? ñun concerned citizens yi tout suñ government yi. it's all about foofu laay wax lépp dafa delluwaat ci leadership. is what I'm saying foofu lañ doon waxee. waaw léegi leadership boobu moo tax ma ne la leadership bi contexte Gambia du Gambia kese waaye Afrique ci boppam. unfortunately comme moom ñan ko waxee non mbir mi lii laa wax ma ne ni nga ko waxee ni dëgg gu yomb na lool waaye jëfe ko pour in réalité loolu ceeñ loolu moo fi nekkul loolu la ñu gisagut. waaw wax xam nga loolu moo tax ma ne la loolu moo tax ma ne la foog ñun ñëpp ñoo war a dellu to the drawing board. understand ñi bañ a gëm ci sukkandeku ne 21 million yi nga xam ne dañ koy indi ne moom la ñuy dimbale Modou Niang dimbale ko Amadou waaw déglu damay daan ñu nekk ci jafe-jafe waaw am luñ téye woon pandémique ñëw indi leen jafe-jafe ba tey ñoom ñu struggle amuñ fi ñu téye Red Cross bi nga xamante ñooñu loolu humanitarian organisation ñu gis ñooñu jàpp nii dañu yelloo njimbal ñu dem I do agree and I applaud them pour jàppale loolu la ma ne xam nga foofu laay waxee xam nga 21 million bii nii does not in reality
miin général industrie bi yëpp nu mu mel benn la pàcc la ci secteur bi wala ay nit lañ ci jàppale xam nga foofu laa bëggoon nga leeral rek. waaw xam nga foofu laay waxee moo tax ma ne la waaw xam nga da nga fi wax ne tey ñoom seen ñëw fii yàgg ñang ci biir wax nga ne ko ñoom seen ñëw fii mu ngi contribute suñ GDP development understand waaw tourisme understand yëpp dañ ko waa léegi nag lu tax ma ne lu tax réew yi tey ñi war a sukkandiku ci yaakaar waa déglu ma lu tax ñi war a sukkandiku tey ñang ci yaakaar ñiy tukki si di ñëw di duunal suñu gafaka ñi am suuf su nga xam ne ku béy yaay jëriñu yàlla jaa ngi taw understand ndox maa ngi ci suuf si boo ko génnee nga jëfandiku ko te loolu moo ñu gën a jege ki war a ñëw di ñu dooleel. non loolu moom dëgg la waaye am na léegi loo fi wax loo xam ne am nga dafa mel ni ñoom day ñëw xam nga maa am na lu mu fi wax na ne dafa am lu ñu fi soxla te ñoom amuñ ko muy naaj ak yooyu noonu kon dafa mel ni seen millions yooyu dañoo ñëw jënd si naaj bi. jënd si loolu kon ñoom seen ñëw bi dem non am na njëriñ moom am na ko pour ñu ñëw fii. 100% waaw loolu la ma ne waaye xam nga ñun njëriñ ay jafe-jafe déglu ma xam nga ñun xam na ne pour mu gën a si la rek dafa am koom-koom bu moo yokk si yow yow nga ne kooku na nga yow kooku nga ne kooku du la élif waaw loolu la ma ne pour mu gën a si la rek am na léegi ñang bu ñëwul nga am problème ñang lan moo tax ñoom seen ñëw fi mu jaral leen ñu génne seen koom-koom onasan di ñu ko jox ngir mun a am bunta ba buñ ñëwee ñi nekk ñoom ñu nga xam ne boo gisee tubaab xale yëpp daw topp la. maam waaw loolu si leadership bi la problème bi yow boo demee Europe tey wala Amérique xam nga li ko def. waaw loolu laa la moo tax ma ne. yàlla mi ko def onasan nga nañ delluwaat ci imaanu ngëm-ngëm bi nga wax. onasan nga ñi gëm ne laaw buur bi moo wàccee suuf si def ñang mu xees def maam mu ñuul def tubaab bi mu weex def ñang mu doon ko ñuul onasan nga delluwaat ci gëm-gëm xam nga man leen laa munta nangu mooy ne tey mu leer la ne tey ki nga yaakaar yow ci moo amee sa koom-koom onasan moo ñu colonise onasan ñoom ñoo ñu gëmloo démocratie ñoom ñoo ñu gëmloo lii tey yow nga ñëw ci secteur bi nga xam ne moom la ñuy wax right now secteur bi ñu nekk di dooleel nii muy ministre of tourism and culture onasan tourism ñii ñëw la onasan nga li ëpp ci ñoom waaye culture dafa nekk lu nga xam ne tey ñun ñoo dëkk ak moom waaye lan lañ ci def luy tax Amadou mu gëm boppam mu xam ne kii moom am na aada bu nekk ci moom ba warut a gëm ne nit ku ñuul ki moo ko war a gën a am xam-xam nit ku ñuul ki moo ko war a gën a tekki nit ku weex ki la war a yaakaar pour aduna moom mu sotti loolu culture la mu ñuy def ci yow ñun dañu juddoo système bi maam dem na school système bi bu ci dem ngay school 100% nasaraan leen doon jàngal yéen ñii dégg nga nasaraan boobu nga doon jàng doo si mun a yemee doomi tubaab bi balaa ngay jàng làkk bi moom mën na ko yaa ngi jàng a bi di jàng la mën na kooku doo si mën a yem foofu laa la wax léegi Amadou mooy moom du ngay wax loolu depuis D21 la ñu moo ñaa léegi loolu waaw léegi xam nga yéen xam nga la benn contexte bu ndaw la bëgg a indi mooy li tax yëf yi mu gën a doy waat South Africa tey nu mel ci jafe-jafe ci xeexante ci ay problème li gën a ndaw ECOWAS lu mu def Mali am problème Guinée am problème Burkina am problème xalaatuñ naka la ñu war a dajee régler problème within ñuy dem di sanctionnante waaye sanction bi lan moo ko indi dañ topp tubaab yi leen gëm ne démocratie non waaye forcé wuñ leen de ñoom ñoo ko xam nga non xoolal may ma rek dafa xam nga maam sa xol dafa non may ma rek forcé wuñ leen ci téye et wala fetal waaye dañ leen forcé ci ay këyit non li may wax mooy ñàkk a gëm xam nga ñii liñ def àndut ak loi is on démocratique nga dem jël fetal génnee nguur ak yooyu te ñoom seen bopp ñu ngi am nguur yu nga xam ne da ngay doon buur bu nga xam ne kii dafa judd di doon na nguur gis nga li ma wax li fa ma la bëgg a yóbbu mooy waaw contexte bi nga xam ne nga wax ne tubaab bi di nangu lii dañ leen war a paxe yëpp la gaay bloc even problème yu am fi ba pare ñoom ñoo jëlaat seen xaalis indi di ci dugal nga wis ngay feewloo développement yu xew Congo Central African Republic Ethiopia ndóol bu fa nekk tubaab bi WFP World Bank ñoom ñoo jëlaat di ñëw di dimbale contre yooyu pour ñu soppal lool léegi man Paul Rwanda laay déglu ak professeur Lumumba kon ñooñu laa day déglu non woo ma la nga déglu de waaw déglu ma rek waaye gis nga unfolding events yu xew ci réew yooyu ay tubaab jafe-jafe yu nekk ci Afrique mooy ñooñu sax Sékou ñu ko Paul tollu Sékou Touré fi tollu Senghor fii tollu ci sañse ci yooyu waaye dara maam dafa am lu nga xam ne mooñ la maam El Hadj Malick mu nga xam ne moom dafa xam si biir si biti mun na yow man xëy am ñu ne dañoo boot tubaab bi mun na yàlla na dajee bu mu àttan waaye man tam bu ma tax a soona yëpp yaakaar am yaakaar suma borom bi ëllëg bu mu gumaa am der bu ñuul dégg nga
dégg naa la bu baax jeex na tag wax bëgguma am der bu ñuul ëllëg ñoom déglu ma loolu laa ma ne very simple loolu ma am dafa jeex tag loolu lu ñu yàlla moo ñaale ñin ñi nga xam ne ñin ñoo nekk der yu ñuul understand nga ñin ñi gëm ne tey man leer na ma ne tey tubaab bi nga xam ne xamut ma understand nga tey yërmande bi muy am ci man mun naa ëpp téeméeri junneek yoon ñang mi nga xam ne ñu ngi dëkk everyday ma koy diis suma soxla understand ñang mun na maa yàqal lu nga xam ne tey suma teraanga la understand waaye tubaab bi toog fale xamut ma mun na maa gis mu sottal suma àdduna léegi-léegi because xam nga lu xew am na luñ gëm ci ne tey ñang mii understand nga su ma ko dimbalee bu tekkee ëllëg fële la may romb di ma reetaan understand nga because of lan ñun dañ am concept boobu ak mentalité waaye tubaab bi li mu gëm rek mooy ne ñang mii lépp lu ma def ci moom wareef la ak yellefam la comme ñoom dañoo defar nit waaw waaye ñun dañuy yàq ñun dañoo yàq foofu problème naka la ñoo demee nag tubaab bi moo lay gis mu xam ne maam mu gis la rek loolu lañ war a génnee ci suñ jikkoo dimbali la dooleel la nga soxla loolu lañ war a gis nga man dama koy wax dama ko dee wax ma ne yàlla mu ñu tiim xam na ne man képp ku ma xam nga nekk suma xarit damay ne bu ma sàcc jee da ngay sàcc nii man ansaan nga bu ma toogee di wax bu ñuy ànd maak yow bëgg naa ngay wax tam waaye nit ñu ñuul ñi tey loolu lañ bañ a gis ci suñ biir mu ngi noonu kon fan lañ jëm